重要性讲出来。In the year 2000, a problem started up on the Temple Mount. Year 2000. OK， 在公元就是公元2000年的时候呢，就在这个圣殿山呢，发生了一个水患。I'm in Israel for Passover. I get there on the 1st of Aviv. 所以他那个时候就在亚比月呢，在那里呢，他在那边要守逾越节。The Arabs think the Jews are undermining the dome of the rock because water is gushing into cisterns up on the Temple Mount. 因为呢，那个时候这些阿拉伯人，因为现在圣殿山是归那个回教在管哈，所以他们就以为说那个犹太人呢，他们搞了一些诡计呢，把那个水呢不知道用什么方法，然后呢进到这个圣殿山的那几个水池里面，全部涌进来，他们觉得很莫名其妙。In antiquity, they had aqueducts to bring water into these cisterns so they could use the water for the temple service. 就是呢，在古代那个时代呢，这个水呢是要用引那个水道进来，然后在圣殿山才会有这个水来实行这些的那个节期的礼仪献祭所需要的这个水。But seemingly out of nowhere, water becomes up in these cisterns on top of a mountain. 所以呢，这些水呢，不知道为什么不是从外面引进来，而是从这个水池的那个地底下这样一直冒出来的。So the Arabs start pumping the water out every day right after the morning prayers. 所以呢，这些穆斯林的人呢，他们就在这个圣殿山圆顶清真寺的旁边，就在这里呢，他们就开始在他们早晨的那个祈祷完了以后，就把这个泵浦呢，一直把水要把它打出来。During the day, they take the pumps away because the Temple Mount gets covered with people. 因为在白天的时候呢，他们就把泵浦拿到旁边去，因为那个白天的时候圣殿山有很多人，就泵浦。I get called to the home of one of the founders of the Temple Treasures Institute. 好，大家知道有一个圣殿重建院 Temple Institute， 然后它里面的其中的一个那个创始者邀请 Michael Rood 到他的家里面。At 3 o'clock in the morning, he shows me some photographs that they took from the Temple Mount. 就在那个凌晨3点的时候，那一个人就给那个 Michael Rood 看照片，那个照片是那个时候他们在圣殿上所拍的照片。After weeks of pumping water out, the Arabs had an idea. 经过了好几个礼拜，他们一直把水 pump 出来，但是他们 they have no idea or have an idea. 他们想到一个办法。Okay, whatever you said. They have an idea. They figured out an idea. They thought that a water line that they put in 50 years before might have ruptured. 好，他们就说这一条红线的地方，就是他们当初50年前在圣殿山所放的那个水管线啊，可能那个水管线已经破裂了。See all these stones all lined up straight there? 你有看到这一条线吗？这个石块那个线是那么直的。All the rest of them are all interlaced, but these are all in a straight line. 好，那这其实呢，你看哦，那个很多的石头，他们圣殿上的石头是要互相重叠到某一个部分，但是这些是完全分开一条直线的。They dug up that water line to inspect it. 他们就把这条线的上面的石头呢，就挖出来，因为是当初的水管线，然后来检查。I saw the photographs, but there's no way that they were going to give me copies of these. 我是亲眼看到的照片，但是呢，这一个圣殿重建院的创始者，他不愿意把照片给我。That water line went right straight until it ran into huge foundation stones under the Temple Mount. 好，那现在重点来了哈，就是那个他所挖空的时候，那一张照片就显示出来说，这一条线是走得很直，一直碰到什么？碰到的圣殿山的基石，就是那个圣殿的基石，叫做 Foundation Stone， 所罗门圣殿至圣所里面的基石。They had to make the water pipe go around that foundation. 所以呢，这一个 Foundation Stone 这块基石，他们不能够去弄，所以他们只好绕过，他们建水管的时候只好绕过那一个。Temple Treasures Institute took pictures of it. 所以呢，这个圣殿重建院呢，因为他们一直要重建圣殿，所以要搞清楚地理位置真正在哪里，所以他们拍的这个照片下来。They said we knew where the northern foundation of Solomon's temple was.
他们说呢，我们知道呢，当初所罗门建圣殿的时候，它的北边的那个边界是在哪里？就在这个地方。The Arabs built a building over it to hide it, but we knew where it was exactly. 这些那个阿拉伯人呢，他们把它在上面盖了一个建筑物，把它隐藏起来，但是我们知道它确实的地点在哪里。Then they uncovered the northern foundation. 然后呢，现在呢，因为这个水患的关系呢，就把这个边界呢，北边的边界也暴露出来了。Then we knew how to calculate it. 因为有这个北跟南的边界呢，根据那个圣经的记载，我们就有办法开始来计算。This huge stone under the dome of the spirits is in direct line with the golden gate, the eastern gate. 好，大家要注意哈，这个名词叫做 Dome of the Spirit， 这很小，不是 Dome of the Rock， 不是大的那个黄金色的那个金哈，这在旁边有一个这个小叫 Dome of the Spirit， 下面有这一块磐石，这一块石头呢是跟东门耶路撒冷城墙的东门叫做 Golden Gate 或 Eastern Gate 或叫 Mercy Gate， 它的中心线是对准的。That stone was in the Holy of Holies of Solomon's temple, not Herod's, but Solomon's temple, where the Ark of the Covenant was. 所以呢，这一块石头呢，所位置呢，因为它的中心线直接对准了那个圣殿山的那个耶路撒冷城门的东门的中心线，所以这条正东正西的连线，就是告诉了我们说，这一块石头就是当初所罗门建圣殿的时候，约柜放在这个磐石至圣所里面，就在这个石头上面。I got arrested twice for being in there and measuring that. 我呢，为了要去量那个尺寸呢，我被逮捕了2次。And once I was arrested to save my life. Here it is, the dome of the spirits. 就在这个地理的位置，大家看哈，这个就是东，有没有？这个就是所谓的那个东门哈。以后耶稣会从东门进来啊，然后就是这个东门东西向。那这里面这个位置就是 Dome of the Spirit. It's not a fraction of an inch off. It's dead on. 我跟你讲，这个正东正西，它的方位正东正西这个线没有任何距离上的偏差，是完完全全精准的正东西线对准的。This map was actually done by drawing over the photograph. 所以呢，这 which map? This one. Yes, this one. OK， 所以他们是在这个照片上面呢，把这个图案给画出来。Now, so here it is. We're standing on the Mount of Olives. 好，现在就想象一下哦，你现在站在圣殿的东边哦，就是那个橄榄山上面往圣殿山看。Here is the eastern gate. 这个就是所谓的东门。That's the gate of Suleiman. 这他们又叫做苏勒美 gate。The original gate is down below here. 但是它真正的这个东门的那个地平线呢是在它下面，因为它是建造废墟上面，但是位置方向是对的。And inside the gate, inside the wall, it's a Muslim library. 然后就在这个东门的那个旁边呢，那里面那个墙里面呢，就是穆斯林的那个博物馆。They tell me that they have 2 books in it. 是图书馆。他们说在那里面有2本书。And one hasn't even been colored in yet. What? One of the books hasn't been colored in yet. What is colored in? Coloring book? Okay, all right, forget it. 还没有上色 I don't know 为什么要上色 No, all right, okay. Why do they want to color? All right, here we go. And so now, here it is in direct line with the dome of the spirits, right here. 好，他现在指的这个方向呢，你就想，你从这个东门这个东门啊，中心线切那个东门的中心线切过去，就直接穿越了刚刚的 Dome of Spirit 的下面这一块磐石的中心线。Herod's temple was south of the Kotel arches. 所以那个希律王的那个所建的圣殿呢，是在这一个叫做Kotel 那个拱门，它是在Kotel拱门的南边。Whereas Solomon's temple was north. And over north of the dome of the rock and north of the Kotel arches. 所以呢，真正所罗门的圣殿的地址呢，是在这个现在所谓的圆顶清真寺的北边，而且是在这一个拱门的北边。This is important concerning the Ark of the Covenant. 非常重要，因为你们要了解这个，你才能够了解下面要讲到的约柜的事情。
And so what we're going to do is take a break for lunch. 好，我们现在要吃午餐了。